This TV is made by gold. বাথরুমে বসার জন্য একটা কিংস না ঠিক আছে তোকে কথা বলতে হবে বন্ধ থাক আপাতত পাশায় যেটা লাগাবেন পানি সেটাও সোনার তৈরি পানি যে চলে যাবে সেই মুখাটাও সোনার তৈরি In the past, a lot of celebrities and VIPs have stayed, so let's see what's behind these doors. Hello and welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of Burj Al Arab. Please come in. I have been expecting you all. Welcome. So welcome to Royal Suite. This is the original setup of Royal Suite, which is costing $40,000 per night. $40,000 per night. Yes. And since 23 years, there will be no changes on this room. We kept as original since 1999. We have to explore here 7 rooms. First, we will start with the living room. Then we will go upstairs to see the bedroom. The final room will be the dining room. From there, we will go exit. Before that, I have one humble request. You can take photos and videos, but sitting on the furniture, jumping on the bed are not allowed because all the furniture. He can jump in here? Yeah, I think I can. Welcome. So, welcome to living room. Awesome. So interior designer Pancho, she chose fire as an element for this room. You can see the brightest color here, like yellow and red. The walls are covered with silk. It's changing the color during the daytime because of the sunlight. Sometimes it look red, purple, and pink. Wall? The wall color? Wall color, yes. Okay, It's- the wall color is changing, right? Yes, because of the sunlight. Sunlight, okay. And Awesome. you can see the antique. This is the Japanese screen. It's of 19th century, more than Okay, 200. one more thing, the antique is golded No, no, no. It's a painting, just painting. and that That is golden. is gold plated. Okay. It's a 19th century, more than 200 years old. And the carpets are handmade carpet by India, Kashmir. It's a one-piece carpet. From that door to this door. So it's a single carpet. Yeah. Single carpet. Yeah. The next room will be the TV room. You can see the gold-plated TV, which is 55-inch gold-plated TV. Oh my god. Customized back on 23 years ago. This TV is made by gold. Yes. The frame is gold plated. Gold-plated back on Awesome. 23 years ago. Okay. 13 বছর আগে গোল্ড প্লেটেড টিভি বানাইছে এরা 23 বছর আগে অস্থির So gold is very cheap here, right? Yes. Everything is plated by gold. So these are all plated. In upstairs bathroom, you will see the solid gold. Ah? Okay. Yes, yeah. Bathroom is We made by can gold. use that, right? Yeah, we cannot jump on the bed, but we can use the washroom, I guess. Okay. Very interesting. Okay, so Yeah. go ahead. Okay, ready? Yeah, Ready? Continue. Yeah, Upstairs. we're not taking too much time. Okay, but Upstairs to the right. Okay. Yeah. My And- cooling glass door. That is That's the last part. last part. Okay. So এই সিঁড়িগুলাও গোল্ডের প্লেটে করা এখন আমরা যাচ্ছি বুর্জ আল আরবের বেডরুমে তাই তো This is the bedroom. welcome to the queen's bedroom. Queen's bedroom, yes. এটা হচ্ছে বসার জায়গা এটাকে কি বলে আমাদের বাংলাদেশে এই রুমগুলোকে এই টাইপের রুমগুলো বেশি থাকে আদৌ। না আচ্ছা আমাদের অনেকগুলো রুমে থাকে না যে বেডের পাশে ভাই রে ভাই অস্থির মানে এখানে এসে সবচেয়ে মজার যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে গোল্ডের এত ব্যবহার মানে চিন্তা করা যায় না দরজা কি খুলে না এটা লক শপ এই পাশে most probably ও উপরে হচ্ছে কি করে এটা মানে তুমি বিছানায় কি করছো এটা আয়নায় দেখবে উপরে আয়না দেওয়া না হ্যাঁ that's good. আলমিরা বাহ এবং আমি যেটুকু জানতে পারছি সেটা হচ্ছে এখানকার বাথরুম সোনা দিয়ে তৈরি চলো এটা হচ্ছে ওয়াশরুম এই ওয়াশরুম শুট করার জন্য মিনিমাম 5-7 মিনিট টাইম দরকার এত বড় ওয়াশরুম Controlled. এটা সোপি ম্যাসাজের জন্য না টেম্পারেচার কন্ট্রোল
বাথরুম না আর কিছু। Okay. So, okay. This bathroom is made with gold plate. Gold plated. এগুলো হচ্ছে গোল্ড। এগুলো গোল্ড ভাই, দেখেন যেগুলো গোল্ড। এইগুলো সবগুলো গোল্ড। এইটা গোল্ডের তৈরি, এইটা গোল্ড, এই হাতল গোল্ড, গোল্ড প্লেটেড। এইটাও গোল্ড, ঝর্ণাটাও গোল্ড। সবই গোল্ডের। শালা টাকা থাকলে ভাইয়া ওই যে পানি যে পাস করে যাবে, পানি যে চলে যাবে সেই মুখাটাও সোনার তৈরি। মানে কি করবো? খুলে ভাইয়া এগুলা। That's the queen bedroom and that is the king bedroom. Okay. So another bedroom. It's with king bed. টিভিটা উপরে ওই যে আছে ভাইয়া। Here is the bed, almirah, and a television. মানে এটা হচ্ছে ড্রেস চেঞ্জের জন্য না? এটা পাউডার রুম বলেন না এটাকে। যাই হোক, ভিউটা কিন্তু সুন্দর। শহর ভিউ। নিচে তো সুইমিং পুল, এটা সিটি ভিউ। আর ওই সাইডেরটা হচ্ছে তোমার কি বলে, ওসান ভিউ। এক্সকিউজ মি। এটা অ্যানাদার বাথরুম। বসার জন্য এটা কিংস। না ঠিক আছে, তোকে কথা বলতে হবে, বন্ধ থাক আপাতত। হাই টোটো, টার্ন অফ। এর কথা শুনে না, ক্লোজ। না ক্লোজ হবে না ভাইয়া, আপনি যখন ওখান থেকে সোনার ব্যবহার, গোল্ডেড। মানে বাসায় যেটা লাগাবেন পানি সেটাও সোনার তৈরি। রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম তো করে রাখছে। এই যে সোনার